বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, আজকে আমরা ফার্মেসি প্র্যাকটিসের যে সমস্ত প্রিন্সিপালসগুলি আমাদের প্রফেশনাল কেয়ার যখন আমরা ডেলিভার করব, তখন আমাদের যে সমস্ত বিষয়গুলি আমাদের অবশ্যই সকল ফার্মাসিস্টকে প্রফেশনাল বিহেভিয়ার হিসেবে মানতে হবে, সেই বিষয়ে আমরা আলোকপাত করব। আমাদের title of our today's lecture is Applied Ethics in Pharmacy Practice. Applied Ethics in Pharmacy Practice. তো এই বিষয়ে আমরা আলোকপাত করতে গিয়ে আমরা প্রথমে আমাদের বাংলাদেশে যে ফার্মাসিস্টদের কোড অফ এথিক্স রয়েছে সেই বিষয়ে আমরা একটা ওভারভিউ আমরা করব। দেন আমরা আন্তর্জাতিক বিশ্বে যে সমস্ত ফার্মাসিস্ট কোড অফ এথিক্সগুলি রয়েছে সেগুলি আমরা দুটো কোড অফ এথিক্স সেগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব, এবং এথিক্সের কিভাবে এথিক্সটা আমরা আমাদের প্রফেশনাল প্র্যাকটিসে আমরা যখন ফার্মাসিস্টরা আমাদের হসপিটাল অথবা কমিউনিটি ফার্মেসিতে আমরা যখন আমাদের যে প্রফেশনাল ডিলিংসগুলি কী হবে, প্রফেশনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলি কী হবে, সেটার বিষয়ে আমরা আমাদের যে সমস্ত কোডগুলি রয়েছে সে সমস্ত বিষয়ে আমরা ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব। এথিক্স যদিও বা সেটা হচ্ছে লফুলি, সেটা কনসিডারেশনে, যে এনফোর্সিং কনসিডারেশনে যদিও বা সেইভাবে সেই ধরনের কিছু আইনি যে সমস্ত ব্যাখ্যাগুলি সেখানে নেই এথিক্সের মধ্যে, কিন্তু এটা হচ্ছে মোরাল কন্ডাক্ট, যে সমস্ত হোয়াট ইজ গুড and what is not good in philosophical consideration, সে সমস্ত বিষয়গুলি ইন্ডিকেট করে। সেই জন্য যেটা যেহেতু বিহেভিয়ারাল এবং ফিলসফি সেন্টার্ড আলোচনা, সেগুলি আমরা সকল ডেপথে হয়তো আমরা ফিলসফি সম্পর্কে সকল ডেপথে আমরা যেতে পারবো না, আমাদের প্রয়োজনও সেভাবে আমার মনে হয় এই চ্যাপ্টারের যে স্কোপ রয়েছে সেখানে হয়তো আমরা সেগুলি আলোচনা করব না, কিন্তু তারপরেও আমরা ফিলসফি সেন্টার্ড কিছু কনসেপশন নিয়ে আমরা সেগুলি এই চ্যাপ্টারে আমরা আলোচনা করব। আমরা প্রথমে আমরা আলোচনার শুরুতে আমরা এথিক্স সম্পর্কে একটা বিষয় আমরা শুরুতে আমরা একটু কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি কনসিডারেশনসগুলো আমরা একটু সামনে রেখে দেন আমরা কোড অফ এথিক্স অফ বাংলাদেশি ফার্মাসিস্ট সেগুলো নিয়ে প্রথমে আলোচনা করব। এথিক্স, এটা ডেফিনেশন বলতে গেলে আমরা বলতে পারি মোরাল ফিলসফি। তাহলে এথিক্সটা হচ্ছে এই যে ব্রাঞ্চ অফ philosophy that involves in systemizing, defending and recommending concepts of right and wrong conduct. So আমরা যদি আমরা এই আমরা এই এটাকে ডেফিনেশন হিসেবে আমরা নেই এথিক্সের, তাহলে আমরা বুঝতেছি এথিক্স দিয়ে আমরা একটা আমাদের যেহেতু প্রফেশনাল এথিক্স, সেই হিসাবে আমাদের প্রফেশনে আমাদের যে সমস্ত ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলি থাকবে, যে প্রিন্সিপলসগুলি থাকবে, সেগুলিকে সিস্টেমাটাইজ করা, সেটাকে ডিফেন্ড করা এবং রিকমেন্ড করা, সেই বিষয়গুলি আমাদের এই কনসিডারেশনের মধ্যে আসবে। তা আমরা অ্যাপ্লাইড এথিক্স নিয়ে আমরা বলছি যে অ্যাপ্লাইড আমরা যখন আমরা প্রফেশনাল কন্ডাক্ট যেগুলি করব, সেটা যে আমাদের যে মোরাল আউটকাম সেন্টার কন্ডাক্ট যেগুলি কি হবে প্রফেশনের জন্য, আমরা প্রফেশনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর প্রিন্সিপাল বিহারিং
যে সমস্ত বিহেভিয়ারগুলি আমাদের থাকবে সেগুলি হচ্ছে এই আমাদের অ্যাপ্লাইড এথিক্স। অ্যাপ্লাইড এথিক্স in specific professional সিচুয়েশনে যখন আমরা পেশেন্ট কেয়ার প্রভিশন করব, তখন আমাদের যে এথিক্যাল যে কনসিডারেশন এবং অ্যাপ্রোচগুলি থাকবে সেটাই হচ্ছে অ্যাপ্লাইড এথিক্স। তাহলে আমরা বুঝছি, আমরা যখন আমাদের প্রফেশনে, ফার্মেসি অ্যাজ এ প্রফেশন অ্যান্ড উই আর এ প্রফেশনাল ফার্মাসিস্ট, যখন আমরা আমাদের বিভিন্ন আমাদের প্রফেশনাল এরিয়াতে আমরা যখন কাজ করব, বিভিন্ন সিচুয়েশনে আমরা যে সমস্ত আমাদের মোরাল কন্ডাক্টটা যা হবে, যেভাবে যেটা করলে রাইট হবে এবং যেটা করলে রং হবে, সেটাকে কনসিডারেশনে এসে আমাদের যে ডিলিংসগুলি, আমাদের যে কন্ডাক্টগুলি হবে, সেইগুলিকেই হচ্ছে এথিক্যাল, আমাদের অ্যাপ্লাইড এথিক্স। আমরা সেটা আলোচনা করব। তো আমরা এখন আমাদের বাংলাদেশের যে ফার্মাসিস্ট কোড অফ এথিক্স, দি ফার্মাসিস্ট কোড অফ এথিক্স অফ বাংলাদেশ, এটা প্রসঙ্গে আমরা একটু প্রথমে ওভারভিউ করব। এটা কখন কীভাবে, সেটা হচ্ছে এটার ইতিহাসটা আমরা কিছুটা জানবার চেষ্টা করব। তা আমরা খুব আনন্দিত হয়েছিলাম 1988 সনে যখন ফার্মেসি অফ কাউন্সিল অফ বাংলাদেশ আমাদের এই কোড অফ এথিক্সটা কনস্ট্রাক্ট করেছিল এবং সেটা ফার্মেসি কাউন্সিলে অ্যাপ্রুভড কোড অফ এথিক্স আমাদের বাংলাদেশে এসেছিল। তখন আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা ফার্মাসিস্ট হিসাবে আমাদের যে সমস্ত নীতি নৈতিকতাকে সামনে রেখে আমরা কীভাবে কোন কন্ডাক্টগুলি আমাদের ফার্মাসিস্টদের কি আমাদের করা উচিত, সেই ধরনের একটা ইন্ডিকেশন আমরা ফার্মেসি কাউন্সিল থেকে পেয়েছিলাম। কোড অফ এথিক্স 14th জানুয়ারি 1988-এ তৈরি করার জন্য, রাইট আপ করবার জন্য ফার্মেসি কাউন্সিল তাদের এক সভায় এই ডিসিশনটা নিয়ে 14ই জানুয়ারি 1988 সনে, এবং এটার জন্য একটা ফার্মেসি কাউন্সিল একটা সাব কমিটি করে এবং সাব কমিটির উপর যে সমস্ত সাজেশন দিয়ে যে রাইট আপ করে, সেটাকে ডকুমেন্টেড করে ফার্মেসি কাউন্সিল 4th জুলাই 1988-এ অ্যাপ্রুভ করে এটাকে কোড অফ এথিক্স হিসাবে এটাকে সমর্থন দেয় এবং অ্যাপ্রুভ করে, এবং সেটা সেই হিসাবে বাংলাদেশের জন্য কোড অফ এথিক্স, ফার্মাসিস্ট কোড অফ এথিক্স বাংলাদেশ ফর বাংলাদেশি ফার্মাসিস্ট, সেটা সেই হিসাবে অ্যাপ্রুভ হয়। সেই কোডের মধ্যে যে বিভিন্ন ধারাগুলি রয়েছে, সেই ধারাগুলি আন্তর্জাতিক বিশ্বের যে ফার্মাসিস্টদের যে প্রফেশনাল কন্ডাক্টসগুলি থেকে যেভাবে আছে, যেভাবে থাকে, সেগুলির দিকে নজর রেখেই এই কোড অফ এথিক্সটা তৈরি করা হয়েছিল। আমরা সেইটা বিস্তারিতভাবে আমরা আলোকপাত না করেও সাধারণ, যেহেতু কোডগুলি হচ্ছে গিয়ে যে বেসিক প্রিন্সিপালস অফ দি কন্ডাক্ট, সেটাগুলির ইলাস্ট্রেশনে আমরা এখানে যাব না। আমরা কোডগুলি যেভাবে বাংলাদেশের ফার্মেসি কাউন্সিল আমাদের জন্য সেট করেছে, সেগুলির বিষয়ে আমরা আলোকপাত করব। এটা খুব কিছুটা ইলাবোরেট, কম্প্রিহেন্সিভ, আমরা বলতে পারি। আন্তর্জাতিক বিশ্বে যে সমস্ত কোডগুলি রয়েছে, সেগুলি যখন আমরা এখানে তুলনামূলক আলোচনা করার মতো স্কোপ নেই। আমরা আমাদের বাংলাদেশের যে ফার্মেসি কাউন্সিল অফ বাংলাদেশ আমাদেরকে যেভাবে আমাদের যে কোডটা আমাদের যে সিস্টেমেটাইজ করেছে, সেটাকে আমরা বুঝবার চেষ্টা করব, আলোকপাত করব, এবং এটার কিছুটা যে বিষয়গুলি, যেগুলি হচ্ছে আমাদের আন্তর্জাতিক বিশ্বের কোডগুলির সাথে আমাদের যদি আমরা
একটা যদি পাশাপাশি আমরা আলোচনা করি, সেই আলোচনার বিষয়বস্তুতে যে বিষয়গুলি এসে থাকে সেগুলি নিয়ে আমরা এই আলোচনার কোড অফ ইথিক্সের উপরে আলোচনার যে সমস্ত আমরা শেষ পর্যায়ে আমরা সে বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করব। বাংলাদেশে আমরা যে আলোচনা করেছি আমাদের কোড অফ ইথিক্স, ফার্মাসিস্ট কোড অফ এথিক্স অফ বাংলাদেশ, সেটা আমরা যখন আমরা বুঝেছি যে 4th জুলাই 1988 সেটা হচ্ছে গৃহীত হয়। সেই হিসাবে 4th জুলাই 1988 থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই কোড আমরা মেনেই ফার্মেসি প্র্যাকটিস করব। সেটা হচ্ছে ফার্মেসি কাউন্সিলের যে উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যে এই কোডটা স্থাপিত করা হয়েছে এবং সেই হিসাবে আমাদের ফার্মাসিস্ট হিসেবে আমরা যখন লাইসেন্সড হই অবশ্যই আমাদের প্রফেশনাল বিহেভিয়ারের দিক থেকে এই বিষয়গুলি আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের ফার্মেসি কাউন্সিল এখানে বেশ একটু ইলাস্ট্রেশন দিয়ে আমাদের কোডটা লেখা হয়েছে। তারপরেও আমরা কোডের যে বেসিক প্রিন্সিপাল যেগুলি আছে সেগুলি আন্তর্জাতিক বিশ্বের যে সমস্ত বেসিক প্রিন্সিপালসগুলি রয়েছে সেটার কাছাকাছি আমাদের যে বক্তব্যগুলি যেভাবে আছে উপস্থাপিত আছে সেটাকে আমরা বুঝবার চেষ্টা করব। আমাদের সেকশন 1-এ বলা হয়েছে ফার্মাসিস্ট কোড অফ ইথিক্সে, দি ফার্মাসিস্ট প্রাইম কনসার্ন শ্যাল বি ফর দি ওয়েলফেয়ার অফ বোথ পেশেন্টস অ্যান্ড পাবলিক। তাহলে আমরা বুঝেছি আমাদের যে প্রিন্সিপাল অফ আওয়ার প্রফেশনাল কন্ডাক্ট সেই হিসেবে বলছে আমরা যখন whenever উইল বি ইন, আমি আমাদের যে আলোচনাটা করব সেই আলোচনার মূল বিষয়বস্তু থাকবে ফার্মেসি প্র্যাকটিস। সে কারণে আমরা ফার্মেসি প্র্যাকটিস সেন্টার্ড আমাদের কনসেপশনটাকে নেওয়ার চেষ্টা করব। এখানে কোড অফ ইথিক্সের যে ইলাস্ট্রেশনগুলি রয়েছে, যে বর্ণনাগুলি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রিন্সিপালসগুলি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেখান থেকে আমরা বুঝবার চেষ্টা করব। আমাদের প্রথম যে সেকশনে নাম্বার 1 কোডে যেটা বর্ণনা দিয়েছে, দি ফার্মাসিস্ট প্রাইম কনসার্ন শ্যাল বি ফর দি ওয়েলফেয়ার অফ বোথ পেশেন্টস অ্যান্ড পাবলিক। আমাদের ফার্মাসিস্টদের সকল সময়েই আমরা কনসার্ন থাকব যেন আমাদের সকল ডিলিংসগুলি পেশেন্টের জন্য এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের পাবলিকের জন্য সেটা যেন ওয়েলফেয়ার হয়। এই প্রফেশন ফার্মাসিস্টের ডিলিংস এবং ফার্মাসিস্টদের সকল অ্যাক্টিভিটিস, সেই কথাটা আমাদের 1 নম্বর আমাদের সেকশনে সেটা বর্ণিত হয়েছে। আমাদের 2 নম্বর সেকশনে বর্ণনা আছে, দি ফার্মাসিস্ট শ্যাল আপহোল্ড দি honor and dignity of the profession and not engage in activity which will bring the profession in disrepute. আমরা বুঝেছি whenever we as the pharmacist will be working in pharmacy practice, at that time we will be taking care so that the honor and dignity of the profession of pharmacy is maintained through our activities. আমরা অবশ্যই the people will keep trust on us and they will be honoring and the dignity of the profession is increased. সেই হিসাবে আমাদেরকে we have to deal in our professional conducts, all conducts. Whenever we as a pharmacist will be delivering any sort of practice-centered conduct, at that time we will be taking care so that all people are honoring the profession of pharmacy and the dignity of the profession is increased, and we will not engage in any activity which will bring our profession in disrepute. That means that we are blamed, the profession is blamed, the professional considerations, whatever the pharmacist will be doing at that time, so that through our conduct the profession is not defamed.
reputation of the profession is not different. So we understand this is the main objective of this statement, and is that we, the pharmacists, will be working in such a way that our professional honor to our profession and dignity of our profession is increased. Ethics, whenever we study, we always study the positive characteristics, the right characteristics that are usually stated and expected in any code of ethics. Code, that means the set of professional principles that are that are code of ethics. তাহলে আমরা বুঝেছি 2 নম্বরে আমরা আলোচনা করেছি। আমরা সম্পূর্ণটা আলোচনার পরে আবার পুনরায় ওভারভিউ আমরা করবার চেষ্টা করব। তারপর 3 নম্বর আমাদের যে কোড অফ এথিক্স রয়েছে সেটা 3 নম্বর সেকশনে বলা হচ্ছে, the pharmacist shall at all time have regard to the laws and regulations applicable to the pharmaceutical practice and maintain a high standard of professional conduct. তাহলে আমরা এথিক্সের 3 নম্বর আমাদের যে কোড সেটা আমরা পাচ্ছি। সেখানে বলা হচ্ছে, the pharmacist shall at all time, whenever we are in practice, will be obeying the laws, state laws, and the regulations of pharmacy practice, laws of the pharmacy practice, as well as regulations of the pharmacy practice that are aimed in pharmaceutical, that means pharmacy practice, and maintain high standard of professional conduct. Whenever we are delivering our services at that time, in all our conduct, in all our acts, we'll be trying, the pharmacist will have to try the best level of delivering their activities and maintaining the activities, professional activities, and professional works that we conduct with from our pharmacy area, from our pharmacy, community pharmacy or hospital pharmacy area. Whatever the conduct we are giving, we will be careful about the laws and the regulations of the pharmacy we have to follow. তাহলে আমাদের আবার আমরা পুনরায় সেই বিষয়টা আলোচনা করছি। কোড 3 বলছে, the pharmacist shall all time have regard to the laws and regulations applicable to pharmaceutical practice, and will maintain high standard of our professional conduct. Whenever we are delivering our services, at that time we will be careful in such a way, we will prepare ourselves with our knowledge, skill, and our judgment is in such a way that we whatever the services we offer, that is of highest level of excellences in its values and conducts. তাহলে আমরা বুঝেছি 3 নম্বর সেকশন আমাদের of our ethics. 4 নম্বরে আমাদের যে কোডে যা বলা হয়েছে, the pharmacist shall respect confidentiality of information relating to patients and their families. তাহলে আমরা বুঝেছি this is a very important code. We have to keep trust of the patients and their family members. সেই হিসেবে বলা হচ্ছে, this code is stating that the pharmacist will be keeping respecting, or we are obeying. So we are conducting our activities in such a way that will be keeping confidentiality of information of the patients
for the patients, of the patients, and for the family members. আমাদেরকে অবশ্যই this in all professional conduct, pharmacist is to keep confidentiality and trust of the patient, that his family status, patient's status, and that is in the society, how he will be counted, so that he is not defamed or devalued in his service, in his profession, in his social existence. For that reason, we have to keep all sort of confidentiality of his treatment, of his disease condition, or other information that are very much confidential. We have to keep in the pharmacy. We will have the data in our possession whenever we will be doing the working with the data in our pharmacy practice. At that time, we will be keeping the confidential information always in support of the patient's life, style, status, and disease condition. We have to keep confidentiality. তাহলে আমরা বুঝেছি যে 4 নম্বরের যে বিষয়টা আমাদের যে প্রফেশনাল কন্ডাক্ট, সেখানে আমাদের বলা হচ্ছে যে আমরা রেসপেক্ট করব, উইল ওবে all sort of disciplines, that will be all sort of restrictions that will be needed in delivering the information to others. At that time, will keep the confidentiality of the information of the patients, will not keep it open to others. 5 নম্বর আমাদের সেকশনে যে বিষয়টা আমাদের এখানে উঠে এসেছে, সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। সেটা হচ্ছে the pharmacist shall keep abreast of the progress of the pharmaceutical knowledge in order to maintain a high standard of professional competence related to his sphere of activities. That is a very important section. Whenever we are delivering our services, and the benefit of our practice-oriented services, whatever we provide to the patients, that will depend on our knowledge and on our competence. So, in this section, the code states that the code of the pharmacist in this section states that the pharmacist will be keep highest level of his pharmaceutical knowledge and skills in order to maintain high standard of professional competence related to our different activities in our pharmacy profession. Whenever এটা আমরা সকলেই বুঝি, আমরা যতটুকুন কম্পিটেন্ট হব, তত সেই অনুযায়ী আমাদের কোয়ালিটি অফ সার্ভিসেস will depend on our competence. For that reason, pharmacist, whenever in a pharmacy profession, he will seek knowledge, continuously seek knowledge regarding the medical care, pharmacy care, pharmaceutical care, disorder states, toxicology, and all these things. We have to keep our knowledge always in our capacity, so that we can work for the patient in our pharmacy practices. তাহলে আমরা বুঝেছি যে 5 নম্বরের ধারা অনুযায়ী আমাদের নলেজের ব্যাপারে কেয়ারফুল থাকতে হবে। উই দি ফার্মাসিস্ট হ্যাভ টু myself, I have to take care about my knowledge. What is the deficiency in my knowledge in any area? We have to work for it, and for that reason, a professional, whenever he is in the practice, he always seek knowledge, current knowledge, and whatever the findings, evidence-based findings of any drug therapy, drug toxicology, and other practice-oriented information and knowledge we have to
be careful about our knowledge, so that whatever the progress in the pharmaceutical knowledge, we have to understand it, we have to use it it is evidence in different area of the pharmacy sphere and medical sphere, as well as other health issues. Then আমরা বুঝেছি section 5 statement, and then section 6, the pharmacist shall never agree to practice under any condition of service which prevent the professional independence nor impose such condition on others. এখানে দুইটা বিষয় আলোচনা করেছে। আমরা বুঝেছি যে our prerogatives or our independence of professional practice will not impose anyone or direct anyone to do anything out of his judgment. He is to follow, not like that autocratic decision or will to others, and will not impose like that. We have to keep professional independence of the pharmacists, of all practicing pharmacists. Practicing pharmacists are knowledgeable pharmacists, so they will seek knowledge, they will apply their knowledge, they will apply their judgment that will be better for the patients and his health care, along with the conception of the medical advices. তাহলে আমরা বুঝেছি কখনো আমরা আমাদের যে সমস্ত যে প্রফেশনাল যে সব প্র্যাকটিস রয়েছে, সেই প্র্যাকটিসেসে কোনো কনসিডারেশন যেখানে আমাকে বাধ্য করবে আমাদের প্র্যাকটিসটা, যেগুলি হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স, আমরা আমাদের নিজেদের যে আমাদের নলেজ, আমাদের যে স্কিল এবং আমাদের জাজমেন্টকে ব্যবহার করতে পারবো না, এরকম অবস্থায় হলে সেটাতে আমরা কোনো সময় অ্যাগ্রি করব না। Pharmacist will not agree with any sort of orders that prohibit his activities as an independent pharmacist. Yes, that means independence in his will, in his judgment, in his decision making. তা আমরা ফার্মাসিস্টরা উইল নট অ্যাগ্রি টু প্র্যাকটিস, আমি পুনরায় পড়ছি জিনিসটা, দি ফার্মাসিস্ট শ্যাল নাইদার এগ্রি, উইল নট এগ্রি to practice under any condition of service which prevent his professional judgment, and I myself will not impose, as a pharmacist, a superior pharmacist, will not impose any consideration to our junior pharmacists. So this is the thing, that the pharmacists, they are knowledgeable, they will independently practice their pharmacy for the betterment of health in their practices, to reach the outcome of the patient care and patient therapy centered care, so that it is reached. তাহলে আমরা বুঝেছি যে আমরা কোনো সময় কখনো কাউকে বাধ্য করব না প্রফেশনাল অ্যাক্টিভিটিসে। তার স্বাধীনতা, প্রত্যেক ফার্মাসিস্টের নিজস্ব স্বাধীনতা, যেগুলো হচ্ছে আইন মেনে, রাষ্ট্রীয় আইন, দেন ফার্মেসি প্র্যাকটিসের আইন এবং রুলস রেগুলেশন মেনে আমাদের ফার্মাসিস্টরা যখন প্র্যাকটিস করবে, তখন তাদের কোনো অ্যাক্টিভিটিসে আমরা ফার্মাসিস্ট হিসেবে নিজেরাও মেনে নেব না বাধ্যবাধকতা, এবং অন্যের উপরেও কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা করব না, যদি না সেটা ফার্মেসি আইন, ফার্মেসি রুলস রেগুলেশন ইত্যাদি সেন্টার্ড কোনো ধরনের যদি ডেভিয়েশন না হয়, তাহলে আমরা সেখানে কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা করব না। Then number 7 section, it is whatever it is written, I will read it. Publicity for promotional service is permitted, provided the publicity does not create discrimination between the pharmacist and does not bring profession into disrepute. So we understand that whenever
we are making any publicity, that means any sort of advertisement to increase the popularity of anyone in a profession will not create any situation that cause jealousy to others. Whenever I am superior, I know better than others, other pharmacists. That should not be our behavioral thinking at that time. So whenever a pharmacist, as a pharmacist, we have to we should not do anything that will disrepute others, will not promote anyone's any pharmaceutical company's product, any sort of activities. Whatever is right, we'll consider it in such a way. Our behavior will not be like that. The product of this company is better, superior to other company. We will not do like that. That is different issue regarding the quality control or other affairs. We will not bring it in our practice model. We will not compare it. And among our pharmacists, we will not compare the capacity of someone with others' capacity to make it, to disrepute the pharmacist. And our profession is disreputed. আমরা যখন আমরা কাজ করব তখন আমরা প্রফেশনালে এইভাবেই কাজ করব যেন আমরা সকল ফার্মাসিস্টরা কেউ কারো আত্মসম্মান বোধ, তার যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিষয়ে তাকে ডিসরেপুট করার মতো এই ধরনের কোনো বক্তব্য আমরা কোনো সময় প্রকাশ করব না। সেটা জনসমক্ষে হোক, যে কোনো অবস্থায় আমরা সে সমস্ত বিষয়গুলি আমাদের এমন মননশীলতা থাকবে, আমরা সকলের প্রতি সকলে শ্রদ্ধাশীল থাকব, তার যোগ্যতা, তার যে সমস্ত প্রফেশনাল, যে সমস্ত আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এগুলির ব্যাপারে নিজেকে প্রশংসিত করার জন্য অন্যকে আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্লেম অথবা অন্য কিছুতে আমরা আসবো না। তাহলে আমরা এটা বুঝেছি। সেই হিসেবে আমরা আমি এই আমাদের 7 নম্বর আমাদের যে কোড অফ ইথিক্সের 7 নম্বর সেকশন আমি পুনরায় পড়ছি। পাবলিসিটি অফ প্রফেশনাল সার্ভিস ইজ পারমিটেড. Advertising is good. We have the advertising, that means building awareness, how we can provide superior services to others. Our pharmacy, we have any sort of, say for example, in a pharmacy we started and we are providing patients medication therapy management. At that time, to popularize the conception and to popularize the services to others, we may do our any sort of advertisement, that means publicity. We can make publicity. It does not mean others cannot do. We can do. We the only pharmacy can provide such services. That should not be our approach. That means we understand publicity for promotional services is permitted. We can have publicity whenever, to build awareness to our patients, to our community people, that we are providing such services in our pharmacy practice. At that time, such type of publicity is allowed. Publicity does not create discrimination between pharmacists. So this sort of publicity should not discriminate the others, will put others in inferior position, so that the pharmacist and the pharmacy is disreputed, or like that way. Condition is such that for business or other reasons we cannot do such type of publicity to create discrimination among our pharmacists and the pharmacy community pharmacy or hospital pharmacy, and does not bring our profession in disrepute, so that the profession of pharmacy is disreputed, devalued,
discriminated. As a pharmacist, we are the pharmacist. Whoever is with the pharmacy knowledge, we have to appreciate everybody, and we have to try. We have to systematize our profession. We have to develop our profession in such a way. The council, every pharmacist is to work for in such a way the pharmacist turns knowledgeable, dependable, and they gain their competence, full competence that is required for the pharmacy practice. We will try for it, but it does not mean that profession, the business benefit or other benefit or making discrimination to others. We use such type of advertisement. We will not make such type of uh, professional advertisement. We will not do like that. তাহলে আমরা বুঝেছি আমরা as a pharmacist we have these things whatever we are citing as our pharmacy council set this carefully set this code of ethics for our Bangladeshi pharmacists. We have to understand it, and whenever we will be practicing in our practice, this sort of professional behavior, professional characteristics must be, we have to follow like this covenant. We have to follow as whenever we say our religion, whatever said, we have to follow our religion. Individual people will follow their religion. It does not mean will follow something and will not follow something. Not like that. This the covenant the words, the covenant sayings. We have to follow it as such. Whatever it is mentioned in the code of ethics, as declared in the code of ethics of Bangladesh Pharmacy Council. So number 8, pharmacists at all times shall endeavor to cooperate with professional colleagues, members of other professions, health profession, so that the patients and the public are benefited. So we understand we will try our best to keep cooperation with all pharmacists, with all medical doctors, with all nurses, and all other health professionals in such a way that professional colleagues and members of the health professional are trying their best to deliver services to the patients and the public, so that the publics are ultimately benefited. So understand, a professional relationship between the pharmacist with the doctors, doctors with the pharmacists, pharmacists with the nurses, nurses with the pharmacists with the diagnostic professionals. We have to work in such a way that we can improve our relationship with the doctors, with the nurses, with the radiologist, with the laboratory technician and other scientists. We have to improve our relationship with our health care provider and their professionals. We have to improve relationship with improve the quality of our relationship, and is to improve, and we have to try every time to cooperate with others. Doctors cooperate with the pharmacists, pharmacists cooperate with the doctors, doctors cooperate with the nurses, and nurses cooperate with the pharmacists in such a way for the purpose of the benefit of the patient and the public. This is the statement, very important. Relationship is very important. On this ground, we can say that in other advanced countries, they develop collaborative services. Doctors agree with the pharmacists, pharmacists work with the doctor, and it is important that all the pharmacists will obey the doctor's prescription. They will obey. They have to obey.
whatever mentioned in the prescription, they will follow the prescription. And it does not indicate any prescription or medication does not indicate any superiority or inferiority. We work, everybody, সকলে আমরা সকলের তরে, সকলে আমরা একত্রেই কাজ করি সকলের জন্য। তা আমাদের হেলথ কেয়ার সিস্টেমে আমরা প্রফেশনাল, ফার্মাসিস্ট ইজ one kind of professional, doctors are another kind of professionals, nurses are another kind of professionals, health professionals, health providers and professionals. সেই হিসেবে আমাদেরকে কী কাজ করতে হবে, আমাদের সকলকে চেষ্টা করবে to our best level. We have to all time, not done once, all time, whenever we are practicing. At that time, this is a covenant word that will be respecting others, and will be trying to increase the cooperation among our health professionals. And in this sort, Bangladeshe আমাদেরকে সেই ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে. We are trying, the pharmacists are trying, doctors is to try, nurses is to try, and others is to try. It is for the patient, benefit of the patient, that we always cooperate each other in our professional field, in our hospitals, in our community health care system. আমাদের এটা বুঝেছি আমরা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট. ইট ইজ রিটেন, ওয়েল রিটেন. ইট ইজ we have to understand our code of ethics. এটা সুন্দরভাবে লেখা হয়েছে, যদিও বা এটাকে এডিট করা দরকার। আমরা এখানে একটা আলোচনার খাতিরে আমরা এটা বলছি। আমেরিকার মতো দেশে তাদের যে প্রেজেন্ট কোড অফ ইথিক্স, সেটা 7-8 বার এটাকে রিরাইট করেছে। আমাদের সময় এসেছে আমাদের বাংলাদেশের যে কোড অফ ইথিক্স রয়েছে, এটাকে আন্তর্জাতিক আদলে, এবং এটাকে এত ইলাবোরেট স্টেটমেন্ট নয়, ইজি, দিস ইজ ভেরি সামারাইজ। লয়ে যেরকমভাবে ওয়ার্ডগুলি ব্যবহার করতে হয়, সেইভাবে খুব ওয়েল এডিটেড ফর্মে আমাদের এই কোড অফ ইথিক্সটা রিরাইট করলে এটা আমার মনে হয় ভালো হয়, যাতে আমাদের একটা কোড অফ ইথিক্স আছে, সেটা আমাদের সকল ফার্মাসিস্টরা সেটাকে জানে, এবং সেটাকে যে আমাদের অবশ্যই আইনের মতো করে এই বিষয়গুলি আমাদের মানা দরকার। সেই হিসাবে এই জিনিস আমরা আমি একজন ফার্মেসি প্রফেসর হিসেবে সাজেস্ট করছি বাংলাদেশের well written, it is well written, but it needs addition, rewriting this ethics. This is a request to the Pharmacy Council of Bangladesh that this code of ethics is they said to consider that the code of ethics is they will be agreeing with, in their session council. So that, because American history, if we look at it, because they are lead in pharmacy practice, they put their code of ethics, current code of ethics, after 6 or 7 rewriting. So আমাদের বাংলাদেশেও আমাদেরকে এখন সময় হয়েছে, সময় অনুযায়ী আমাদের কোড অফ ইথিক্সটাকে রিরাইট করা দরকার। আমাদের 9 নম্বর সেকশনে যেটা আলোচনা করেছে, এটা সম্পূর্ণরূপে as such the finding is very difficult. আমি যেটা বলছি যে this section is elaborately written, but with summarized conception, drawing summarized conception is very difficult. কিন্তু আমি যেটা বলছি যে এখানে ফার্মাসিস্টরা কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এবং ম্যানুফ্যাকচারিং টাইমে কোয়ালিটি কন্ট্রোল অবশ্যই তার ব্যাপারে তারা খেয়ালি থাকতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই এই সেকশনটা উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে আমরা যে বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি, বাংলাদেশ, we are very happy with whenever 1988 this first code of ethics of Bangladesh, they declared, Pharmacy Council declared. I am very happy and thankful to the council of that time that they have written a very useful, very applicable code of ethics for these are the
these are the principles. The council declared that the pharmacist, practicing pharmacist will obey. তাহলে আমরা বুঝেছি, আমরা এটাকে আর রিপিট করছি না, বিকজ দিস ইজ a speech that is recorded, so you can hear and listen the code of ethics for Bangladesh. And in this is the first part of my today's lecture. In second part, we will read the code of ethics of two other nation. This is code of ethics are done by a community of people, or the community like that. Alberta University pharmacists, they made one code of ethics for the pharmacists. That is very excellent representation, elaborately they cited. I will discuss it in our next session, probably, or day after this today's lecture we will discuss it. Thank you.